Hi everybody. Okay, welcome. Selamat datang ke live FB Mereka Malaysia malam ni. Assalamualaikum. Okay, so mana moderator lagi satu ni? Dr. Mazwin. Okay, tak apa. Kita start dulu. Alhamdulillah malam ni untuk jangka masa dalam sejam, kita akan bersama dengan panel, 5 panel istimewa yang kita bawa. Special dari all over the world sebab kita nak bertanya dengan mereka, experience mereka dekat dalam bila mereka dapat vaksin COVID-19. So tajuk malam ni ialah mereka sudah, kita tak lama lagi. So okay, saya mencari moderator saya, tak tahu ke mana. Tapi mana Awin? Awin? Ya, saya kat sini. Sorry, ada masalah teknikal sikit. Okay, sure, tak ada masalah. Kita teruskan. How are you? Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua warga Facebook kita. Kat ni, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay, Alhamdulillah. saya perkenalkan diri saya lah. Saya sebagai moderator untuk malam ni. Saya Dr. Mazlin binti Mazlan dan juga rakan co-moderator saya, Dr. Rushaini Ramli. Saya suka panggil dekat Nini. Kan? Dekat Nini kan? Kak Nini ni ada sibuk sikit kan Kak? Yes, Alhamdulillah. Tapi itulah COVID kan. Nak macam mana. Kita semua berhadapan dengan pandemik ni lah. Ya. Okay Kak. Sebelum kita berbual bicara dengan lebih panjang lagi, saya nak semua rakan-rakan yang menonton live kita ni, kalau boleh share banyak-banyak live kita ni, dan supaya lebih ramai dapat tengok kita punya live, lebih ramai yang dapat kongsi pengalaman yang kita ada, yang kita akan kongsikan sekejap lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Okay Kak, sebelum kita sembang lebih banyak kan, rasanya nak buka sikit lah malam ni dengan segerangkap pantun nak jual kat Kak. Kak dengar baik-baik tau. Okay, sure. Kecil si pokok bonsai, sama katik si ayam serama. Perjuangan kita masih belum selesai. Patuhi SOP keselamatan bersama. Okay, kena balas lah kena balas. Kena balas. Okay lah. Makan ulam pucuk pegaga. Ulam dicecah, sambal belada. Jaga diri, jaga keluarga. Wabak COVID kian melanda. Tapi nampak macam dah makin menurun sikit lah kan. Alhamdulillah. So okay, kita tak nak cakap panjang. So malam ni kita ada 5 tetamu istimewa. I'm so happy to have them. So kita akan, malam ni kita conduct kita punya live FB dengan dua bilingual. So sebab kita ada tetamu kita jauh dari benua lain lagi untuk bersama dengan kita. So first of all, kita nak perkenalkan our first panel. Mana special ni, datang dari London. Okay. Yeah. So teruskan Kak. Kita teruskan Okay, Assalamualaikum. Hai Dr. Kamarul Ahmad Zaki. Am I correct? Yes. Panggil Dr. Kamarul. Terima kasih Dr. Rushaini dan Dr. Mazwin kerana sudi mengajak saya kepada kerana mengajak saya dalam program ini. Okay, Dr. Kamarul, kalau dekat Twitter kita panggil Dr. Kamzaki, famously known as that. Okay, I am told that currently Dr. is in London in United Kingdom. So we are truly honoured to have you here sebab Dr. Kamarul is one of those medical oncologists yang ada reputable journals being published. So proud Malaysian, okay? So tonight, thank you very much sebab between your tight schedule, you macam honoured jadi kita orang punya guest. So without further ado, for our audience yang tengok malam ni, can you please tell us a bit more about yourself and like which hospital that you are currently based and so on and so forth. Okay. Selamat malam semua. Nama saya Dr. Kamarul Ahmad Zaki. Saya berasal dari Seremban. Saya datang daripada saya dah pergi ke UK, datang ke UK tahun 1996 untuk belajar A-levels dan kemudian masuk medical school, and sekarang saya bekerja di Guy's Hospital di London sebagai pakar perunding onkologi, and
Terima kasih kerana mengajak saya pada hari ini. Okay, well, Doctor, we know that so far, I believe that UK has started its COVID-19 punya immunization program since 1 month ago, if I'm not mistaken. And I read somewhere that past 3 days, 3 days ago, you have vaccinated 15 millions of of people in UK with at least one COVID-19 dose. So it's impressive, sangat-sangat. So you're one of them. So maybe you want to share with us sebab kita orang still waiting for the vaccine to arrive in our port this coming Sunday. So can you just share with us your experience? So yes, so you're correct there. UK does start program vaccination COVID-19 sejak 8 hari bulan 12 2020. And as you say, as of a few days ago, 15 million people have been vaccinated, at least having one dose of their vaccination. So in this country, we been offered either the Pfizer vaccine or the Oxford AstraZeneca one. So we've got 2 vaccines available now, although the Moderna mRNA vaccine has also been approved. And then I think that will start be rolled out anytime soon. And on top of the 15 million people who have been who had their first vaccination, there's about 500,000 people who have completed 2 doses of vaccination as well. That's good. People are being put into priorities group, and there are currently 10 groups. The first group was people who are above 80 years old, and then it's stratified, according to descending age. So group 2, 3, 4, people yang lebih muda lah. The first group was over 80s, and then above 75. Now above 70, and then also include in those group are people who are what we call clinically vulnerable, so people who have medical conditions, and they've been offered those vaccine despite what each group they are, and also, me as part of the healthcare professionals, we've also been offered of our vaccine. So I am grateful and because I managed to get both of my vaccines. So I had my first vaccine on the 10th of December. So I got the Pfizer. No, I got the Pfizer vaccine on the 10th of December. I quite like to believe that I was the first Malaysian in the world to be vaccinated. Yeah, because it's like 2 days after the vaccination program started out in the UK. It was the 3rd day. I got on the 3rd day. So I still believe I was the first Malaysian who was vaccinated. But I'm happy to be corrected. So I got my second vaccine on the 20 just on New Year's Eve. So it's the vaccine was well tolerated. On the second day of the vaccine, tangan macam arm tu sakit sikit, and then it will just went away. You might feel a bit tired the day after, but after that you just feel normal really. Tak ada adverse side effects or any untoward problem really. Okay, so you are doing fine. And so actually I am pula excited. So macam in Malaysia now kita akan dapat Pfizer. So the only one approved currently is Pfizer. So I pula excited waiting for mine. Tapi doktor, I one serious question. Sebab we know that COVID-19 infection in the UK is quite massive kan. So I know the vaccine program just macam baru je 1-2 bulan, I was wrong. It's about 2 months now. So for the past 2 months, how do you see the impact? I know it's too early to say, but macam mana impact pada pada COVID-19 infection in overall, if you have any evidence to say so? Okay, so I think you're rightly say to so.
rightly to say that our COVID-19 situation in the UK was really bad. We had a really bad second wave, and at its peak we had about like 80,000 cases a day. Satu hari tau, 80,000. And then up to like 1,800 patients mati per day from COVID-19. So it's really bad. And that was back in middle of January. Alhamdulillah sekarang cases dah semakin turun, and sekarang death maybe around less than 1,000 a day, and then cases is now around relatively banyak compared to Malaysia, but it's just definitely less than 10,000. So we're definitely heading the right direction. The vaccination program started about 8 weeks ago, and I think in terms of I think we are seeing reduction in cases, and definitely a reduction in cases of severe infection in patients who have been vaccinated. I'm just trying to share this graph if I can. I don't know whether this is going to work. So I don't know whether you guys can see this. Yeah, it can be seen. Yes, nampak. Okay. Okay. So this is a graph that is saying that the COVID cases in England has actually started to fall, and this is looking at both patients who are over 80 and below 80. So I don't have the full, unfortunately, I don't have the full background of this graph, but it looks like you can see that cases amazing. are getting better. And I think one of the and in terms of evidence, we have like better evidence from Israel. I mean, apart from I think the 3-4 countries that are very kind of like have quite established COVID-19 vaccination process are the UK, the US, UAE, as well as Israel, and they definitely have evidence. Again, I'm just trying to share a graph, and this one graph, again, let me try to share this. So this is the graph. You can see that the rate of people getting seriously ill, having to be admitted to Israel hospitals have dramatically decreased, as dah jatuh banyak since the vaccine rollout has began in December. And if you don't mind me sharing another Please do. Another graph. So that's one graph from Financial Times, and then this is the second graph. Again, one of those things that you can find on Twitter. You can see that the number of positive cases have gone down in the above 40s, above 60s, and below 50, below 60s. So graph A shows that positive cases gone down. Graph B. Doctor, sorry to interrupt you. Can you just share again, because we can't see it here. Okay. Let me try to share the next graph. Okay, sorry. This boleh nampak? Yeah. Oh, okay. Yes. So this is a graph from Israel. So you can see that there are 4 graphs there. The top left-hand corner, A shows that the number of cases, positive COVID-19 cases, dah berkurangan. Graph B, kadar orang yang masuk hospital because of COVID also dah jatuh. C is again hospitalization for severe cases, and D is just weekly hospitalization as well. Wow, so impressive. You can see you can see again, I think there's another graph. You can see the impact of the vaccine of reducing severe infections is quite outstanding. You can see the very big drop. When it says second dose begins, although it is I believe it is a bit too soon to say that it's because of the second dose. It is most likely because of the first dose, because we know from studies that
the effect of the vaccination takes place between 10 to 12 days after the first dose. So that is for the Pfizer vaccine. Memang actually kalau like you said, Israel is one of the countries yang completed almost like 70% of their people actually completed vaccination for COVID-19. It's impressive. Memang even the study that I've been reading and the news as well, like the numbers in the ICU requires ventilation, even the cases of COVID-19 itself has dropped dramatically. So we're hoping that UK will achieve the similar results very soon. Inshallah. Yeah, well, no, we hope so. So, I mean, that's the plan. And the idea is that we are in lockdown now, macam korang in MCO. So hopefully, as more people are vaccinated and more younger age group are vaccinated, then we'll be able to lift the restriction, because at the end of the day, we want to go back to normal time, shall we say? Yes. Okay, before we end your session, can you just I know ada mixed feelings of excitement, anxiety as well amongst Malaysians. So in just short sentence, what do you want to say to us in Malaysia waiting for our vaccine? I mean, your time will come, and when you are offered, you will be, you should get it. It is safe, it is effective, and it will change our lives, back to where we were, inshallah, a year ago, 2 years ago, back to normal, no more MCO, no more KP, or whatever you guys call it. And we got to see people, we got to see our relative and friends overseas, yeah? I haven't seen my sister like 1 year. Yes, and then we can travel again. I mean, I think it's important that we educate people, and then we get public engagement. I like your video about all seeing the national leaders getting their vaccine. Malaysia, maybe one day when we get celebrity to do that. I know that Shasha Saidin has got hers, the card, where Australia or something like that. So you can use celebrity to encourage people. I mean, there should be positive reinforcement. We want to go back to normal. Yes. Okay, Dr. Kamarul, I'm so happy. Thank you very much. Good luck, and hope to hear from you anytime soon next time. Maybe we can see you in London 1 year. Yeah, actually, I just want to balik Malaysia. Dah lama tak boleh. Okay, then we sambut you dengan nasi lemak and roti canai. Oh, that'd be great. Okay, Doctor, thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so guys, terima kasih Dr. Kamarul. Saya sangat merindui adik saya yang berada di Sheffield, bekerja di sana sebagai doktor juga, tapi malam ni tak dapat pinjam Dr. Rushai Zalinda. So kita bawa lagi satu doktor dekat negara sebelah je dengan UK, iaitu di Ireland, specifically di Cork. Kita nak bersama dengan Dr. Nora Shikin. Mana Dr. Nora? Hello. Hi Dr. Nora. Hi, Assalamualaikum. Can you hear me? Yeah. Yes, we can hear you. Waalaikumsalam. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for having me here today, Dr. Rushaini. It's our pleasure actually to have you. So, okay, Dr. Nora, I know that you are in Cork, Ireland. I haven't been there, but I'm sure it's a nice place. It's pretty cold. I Googled it, it's about 7 degrees. It is a bit cold now. Okay, so despite the cold weather, we are in Malaysia but like very hot. Okay, so kita nak tanya dengan Dr. Nora, kalau Dr. Nora boleh share sikit about your background, so that Malaysian yang tengok kita punya live FB boleh kenal siapa this pretty girl from Malaysia. And she's working in Cork. Silakan, Doktor. Okay, terima kasih Dr. Rushaini. So nama saya
Nora Shikin, but since small I've been called Nora. Saya asal Johor sebenarnya, lahir Johor. Tapi Kita orang Johor. okay, bagus, orang Johor. Saya buat housemanship di HKL, lepas tu saya jadi MO Cardiothoracic di Kuantan. Then pada tahun 2015, actually masa tu ada CME, and then kawan saya cakap, jom kita pindah. Go Oh, somewhere new. Yeah, so I thought, okay, why not? Tapi in the end dia tak ikut saya, so saya pergi seorang. So I'm in Ireland since 2015. so 6 years. Yes, almost 6 years this year. And saya memang dari dulu berminat nak buat ophthalmology, iaitu bedah mata. So sekarang saya training to be a consultant in ophthalmology, bedah mata. Yeah, so far so good. Dah 6 tahun di Ireland. As Dr. Kam said just now, rindu nak balik Malaysia. How long have you not been back? Last saya balik Malaysia 2019 sebab tahun lepas flight cancelled. And then masa Oktober, November tu COVID was a bit okay, tapi mak saya cakap jangan balik. Tunggu okay sikit. So tunggu sekarang, the third wave is getting a bit worse. But hopefully I get to go home this year. Rindu sangat. Hopefully, yes. We are looking forward for that. History has between UK, Ireland, Scotland, and has been like forever, kan? So a lot of Malaysians there. So we Yeah. have relatives, friends, and everywhere, right? In that Yep. part of the world. So okay, doctor. So I'm told that you received your vaccine COVID. Yes, I did. And Oh, tell us. so excited. So, I got an email to tell me that I was, on the waiting list to get the COVID vaccine. This happened in December. Okay. And a few days before getting the vaccine, I got another email telling me the date, time, when, and where I'll get it. So I got my first dose of COVID vaccine on the 6th of January. So 6 Januari 2021. So hari yang kita nak dapat vaksin tu kena fill up satu borang. So borang, with your details, nama, date of birth, address, ada medical conditions tak, are you pregnant, any allergies, so they go through all that. So dah siap isi borang, and then you have to bring your identification card and then register. So lepas tu dia panggil nama. Untuk my first COVID vaccine, by the way, I got the Pfizer BioNTech vaccine. Okay. That's the that's the only one that's being offered in Ireland so far. Okay. For now. Okay. So Pfizer BioNTech ni ada 2 dos. So for the first dose, I went, registered. Ada nurse, so dia explain lah, very calm. Dia pun tahu kita nervous, semua orang nervous. It's a very difficult time. Kita rasa, oh my God, ya Allah, what is this vaccine going to do to me? Will I be okay? What are the side effects? You're one of the few people in the world to get it, so you don't know what will happen. Tapi Alhamdulillah, one thing I realized about working in the hospital, kita takut macam mana, kita panik macam mana pun, kita simpan dalam hati. Bila kita tengok orang lain or patient, kita jadi brave or bersemangat untuk dia. So kita kuatkan semangat orang yang di depan kita. So that's exactly what she did. I'm a doctor, she's a nurse, but she could see in front of her is a patient, not a doctor, a patient who is going to get a COVID vaccine. She's a little bit nervous. Dia tanya saya dari mana, saya cakap saya dari Malaysia. Lepas tu dia cakap, oh, it's beautiful country. And then I said, yes, I'm a bit nervous, So then she went through the questionnaires on the form. So saya cakap saya tak ada allergy, tak ada medical issues. Then she said it'll be okay. So, I was preparing my left arm. Saya sebenarnya tak takut injection, so I was fine. I was very,
despite being nervous, I was so excited to be called. So injection tu just a few seconds. I think she was very good. I tak rasa apa-apa. So Oh, after that, dia bagi you berehat untuk 15 minit for observation. So you sit down, alright. nothing. Kalau you pening kepala ke apa, you just sit down, and then if you feel macam a little bit dizzy ke apa, ada air, just minum. Wait for 15 minutes. Lepas tu okay, saya just masuk balik kerja. Saya kerja di bahagian mata, so we have eye casualty yang sangat sibuk. So terus kerja, tak ada masalah. Untuk first dose, saya tidak mengalami apa-apa side effect. I was really Oh, good. that's good. Yeah. Yep, Uh, that's good. Ada, a few people said that their arm is a bit sore, and ada pening kepala, sakit kepala, tapi diorang makan Panadol. So to be honest, first vaccine, no problem at all. And then Okay. 3 weeks later, on 27 January 2021, I got a text message kali ni, a day before, saying I'm going to get my second dose the next day. So I went, same procedure. But then, so I forgot to mention this. When you get your first vaccine, you get a card. Wow, okay. In Ireland, you got a card. Okay. Yes, so you get a card. It's a COVID-19 vaccination record, and then they put your name. I'm not sure if you can see, and then they put the batch number. Oh, The batch alright. number is Yeah, important alright. because if there's an adverse reaction or anything, they will trace back to the batch number. Yep, So yep, everything has tracing. So yep, yep. accountability. It's not that you just do it for fun. Yeah, So yeah. you get the card and everything is documented. You bring this card for your second vaccination, and she fills in the second dose. Wow, So alright. I tell you, Okay. it was like a gold, like Malaysia. That's how I felt when I got it. Like I was proud. Yeah, I'm sure you are sebab like masa December, January, early January, not many people got it, like memang excited lah. Kalau I jadi you pun, I will like put on my Facebook, look at this, like kan. Yeah. So I didn't put it on Facebook, but I must say after my second jab, I called my parents. My dad is a doctor as well. So I told him, I got my COVID vaccine. I'm so happy. And then he was like, okay, I'm very excited. And I said, there's no problem because, he hasn't gotten it. So of course he was asking me, how is it? For my second dose, I must say I got a sore arm. I felt a little bit tired, but having said that, I was on call every other day for 2 weeks. So the tiredness Wow. from the on call, not necessarily Yeah. from the jab. Yep. But it's I- common, right, for us to have when you have like injection, it's common for you to get the sore arm. It's like when I got my tetanus, my influenza vaccine, so it's common for every like more than 80% of people will get sore arm. So it's kind of expected because you cucuk kan. So it's not like something surprising to us pun. So kan, betul tak? Cuma in Malaysia, what we are going through now is the training how to apa? Nak ambil vaksin from the pusat simpanan So for our patients, we use My Sejahtera. So it's an app. Yeah, it's an app. So basically what the training that I've been doing, basically kita patient kena datang kalau dia ada. This is for My Sejahtera users lah. So kita ada manual juga, but for those people yang guna My Sejahtera, and My Sejahtera is an app that you use to check in every place in Malaysia. Okay, that's good. Yeah, so basically dia akan track you down lah using that application. So
with MySejahtera, patient datang, they register pun pakai MySejahtera. Even the barcode, like you said, the specific number of the batch, semua akan tulis dekat, ada record dalam MySejahtera. So basically, my phone will be my card, like yours. It's just in a Alright. handphone. And I Okay. think soon enough, our phone, our card is as good as important as our passport. Kan? Of course, yes. I think soon, someday, this could be a passport to travel. Maybe. I'm not saying it is right now, but I feel a lot safer because I have Good. this. And Yep. especially sebagai doktor mata, I am in very close proximity to my patients, sangat-sangat dekat. So Betul? it's scary, you know. I do Yeah, not yeah. fit whether it's We are my facing that every day. Scary kan? yeah. You know, like people mungkin orang tak biasa, mungkin tak faham how we do our job, you know, like you look at mata, I look at mouth, you know, like because I'm in GP kan, so I see patient's mouth and I talk to patient when I do antenatal scan, you know, so whether you like it or not, kadang-kadang you check budak and they cough in front of you, although dia pakai, you know, dia tak pakai mask, kita pakai mask and facial and whatnot, tapi the fear is there. So I can understand your, you know, maybe I'm not yet getting mine, but looking at your card, I'm like so excited. Should be. I'm very excited, and they even give you a booklet so you can read it before you get the vaccine. So it's about, how many pages is it? About 8 pages, and it, you know, it has all the questions. Like for example, this one, I have COVID-19, Okay. I get the vaccine. So common questions are in this booklet. And the most important thing is, if you have any worries, concerns, ask a healthcare professional. They can advise you. Yep. So dekat Island dapat card, I believe that Dr. Kam pun dapat card. Yes, So I this is a very important card, okay? Keep Yes. it with you. Okay, doctor. So I'm so excited. Kalau I duduk UK, I think I'll be the first one line up. You know, like in the UK or Ireland or any other country yang dah keluar, I'll be like the first one to line up. Anyway, doctor, thank you very much. Thank you very much You for look having good. You Oh, look thank you. healthy. Thank you. Missing home, I'm sure. Saya memang ada, you know, lidah sambal. I miss sambal so much. Yeah, Johorian is like that kan? Yeah. Okay, doctor, thank you very much for your time. I know that you are squeezing us in your tight schedule. You have clinic, right? Yes. It's 2 o'clock there? Am I not mistaken? Sekarang 1:37 PM. So Yup. boleh lah makan sikit lepas tu lari. Okay, thank you, Dr. Nora. Nice meeting you. Nice to meet you. Yeah, take care. You Hope too. to see you Bye-bye. back in Malaysia soon. You'll get this soon, Oh yeah, I'm so excited. By end of the month, insyaAllah. inshallah. Okay, bye, doctor. See you. Bye-bye. Bye. Okay, dah lama lah saya. So, kita bagi dekat Dr. Awin. Where you in? Alamak, tak dengar lah Dr. Mazwin. Saya nampak tadi ada komen dekat saya punya dekat saya punya panel ni. Dia kata macam excited macam dapat straight A's. I think so, yeah. Bila tengok Dr. Kam dengan Dr. Kamarul dengan Dr. Nora dapat diorang punya vaksin kan. Lagi excited. Tak sabar I nak tunggu. Okay. So, mana Dr. Mazwi ni? Tak dengar lah. Tak dengar. Tekan butang mute kot. Doktor? Awin? Okay, tak apa. Since Dr. Mazwin tak ada masalah teknikal lah. So, okay. Saya terpaksa carry on dulu. So, kita nak jemput kita punya next speaker.
Okey, ni kita nak kejap sebab saya kena cari dulu sikit. Okey, I believe is is Puan Intan. Hai Puan Intan. Assalamualaikum semua. Hai Dan selamat Puan malam. Intan. Waalaikumsalam. Masih petang di Dubai? Ya, pukul 5.38. We are behind by 4 hours. Yep, nice city, beautiful city, I love it there. Terima kasih Puan Intan sebab dah sudi bersama dengan Medical Mythbusters Malaysia. Sebab ni dari benua jauh ni, negara UAE. Kita bawa Puan Intan special untuk cerita dengan kita apa vaksin yang Puan Intan terima, how your experience, macam mana Puan rasa proses vaksinasi di UAE sebagai negara antara negara paling banyak di dunia yang dah bagi dekat rakyat dia. Okay, so boleh cerita sikit tak Puan Intan? Mula-mula sikit background lah, apa Puan Intan buat kat Dubai tu? Okey, saya bekerja di sini di salah satu syarikat telekomunikasi. Okey, saya bekerja di sini dari tahun 2015. Okey. Mengenai program vaksinasi di sini, jujur saya cakap awal-awal masa mula-mula diperkenalkan, saya tak ambil tahu sangat pun. Especially macam saya cuma kita tahu ada trial di sini, tapi saya tak terfikir kata nak ambil tak nak ambil nanti kita tengok macam mana. Itu yang saya cakap pada diri sendiri. Okay. Sampai tapi saya tahu ada saya punya rakan sekerja beberapa daripada mereka yang volunteer untuk join the trial program. And alhamdulillah so far during the program diorang tak ada masalah. And diorang share experience dengan rakan-rakan yang lain. In fact saya pun kira tak ambil the vaccination terlalu awal. Okay, sebab saya kata tak apalah nanti dulu mungkin tak urgent lagi. Lagipun masa tu saya macam ramai yang tertanya-tanya macam nak ambil Pfizer ke nak ambil Sinopharm. Ramai kata nak ambil yang the Chinese one or the other one, you know. Saya tanya kawan-kawan from medical background pendapat antara Pfizer dengan Sinopharm, sebab honestly saya bukan daripada medical background, saya tak tahu apa-apa kan. Jadi kita tanya pada yang tahu, bukan sekadar dengar orang cakap kata kena ambil yang ini jangan. Macam tu kan, ramai orang selalu dengar apa orang cakap. Betul. Jadi saya tanya dan ada pendapat katakan Sinopharm ni macam ni, Pfizer ni macam ni, dan saya tak diberi macam kata putus kata ini lagi baik dari yang ini. Tapi macam maksudnya kita kena baca sendiri dan kita kena evaluate sendiri. Dan salah seorang saya ingat awal-awal sebelum saya decide untuk ambil vaccination, saya tanya senior saya, dia seorang doktor dan juga pensyarah. Jadi dia share satu artikel shared by seorang immunologist. Betul kan? Betul. Okay. Good. Jadi saya baca dan conclusion dia cakap dia sendiri sebagai immunologist kalau diberi peluang dia akan tetap ambil. Sebabnya walaupun kata vaccination bukannya protect kita 100% daripada tak kena COVID, tapi at least 75% atau whatever percentage yang dikatakan boleh protect kita adalah lebih baik daripada tak diprotect langsung. Daripada 0%. That's right. Okay. Yes. Jadi itu sebabnya saya kata that's it. Bila saya baca dan saya yakin bila once UAE kata kita boleh dah boleh ambil di vaccination, rasa tak silap UAE start bagi untuk public end of December. Saya ambil my first vaccination on 17 Ada kad juga ke? Ada kad juga. So excited. Nak share juga ada kad. Okay. So tapi tak adalah macam like I tak eliminate lah. Okay. So ada date the first dosage and the second dosage. Okay. So ada certificate juga. Once kita dah ambil dua-dua dosage, kita boleh download the certificate. Kejap, dekat UAE dia ada Pfizer, Sinopharm ya? Ya, betul. Saya ambil Sinopharm. So you guys boleh pilih ke macam mana? Tidak. Pfizer
diberi diorang prioritaskan untuk frontliners, untuk people with determination. Okay, dengan yang high risk people. So yang lain-lain kami boleh walk in masa awal-awal vaccination drive dimulakan di UAE, kita boleh pergi sahaja ke mana-mana vaccination center. Bawa kita orang punya ID card, because untuk kami yang residents di sini diberi percuma. Bawa sahaja kad tu, kita walk in, kita boleh dapat the vaccination. Tapi I rasa tak silap, I ambil 17 bulan 1 tu, seminggu lepas tu terus di stop all walk in vaccination, because dah terlalu ramai orang yang pergi. I rasa mungkin makin lama orang makin sedar that benda ni penting sebenarnya. Yes. Dan sekarang ni mereka fokus untuk bagi, because dah ramai, tak silap saya dah 5 juta vaccination diberikan untuk residents di sini, dan daripada 100 orang 50 orang, means like almost 50%, more than 50% already vaccinated. Amazing. Jadi saya rasa diorang nak fokus make sure orang yang dah dapat the first dosage will come back and get their second dosage. Okay. So diorang fokus untuk the second dosage nowadays. So siapa yang nak dapatkan the first dosage sekarang kena buat appointment, and paling awal sekarang ni yang dapat adalah bulan 5. Melainkan melainkan mereka yang ada critical illness kena bagi surat daripada doktor, dan juga warga emas. So you the lucky ones. Alhamdulillah, sebab saya masa tu saya kata saya nak pergi juga masa tu. Saya ambil cuti half day, because masa tu saya pergi, ada kawan-kawan kata, sekarang ni kalau tempat yang saya pergi tu buka pukul 9 pagi, hospital tu. Ada yang sampai 6.30 queue. Daripada luar pagar, mata-mata tak nak tunggu lama, tapi diorang tunggu dekat 3 jam jugalah until the gate is open kan. So I pergi sebab anak I sekorang sekolah. So saya sampai di sana di luar, belum masuk lagi kawasan hospital. Di luar, baru keluar highway lah, exit daripada highway pukul 2 petang. Kami siap dapat vaccination tu pukul 6, dekat 6.30. So 4 jam setengah. Lama, tapi tak menyusahkan sebab kami cuma tunggu di dalam kereta. Yang lama tu dekat 3 jam, I think more than 3 hours. Kami tunggu di dalam kereta sahaja. Jadi tapi semuanya sistematik. Kita tak rasa pun benda tu menyusahkan sebab tak payah berdiri, tak payah apa kan. Cuma kami dah tahu dah, dan saya dah expect kata ni mesti kena tunggu lama. So orang lain yang mana tahu, diorang dah siap bawa bekal lah macam piknik dalam kereta. And the weather is good kan sekarang, tak berapa panas. Masa saya ambil tu, yes, it was good. Sekarang ni dah start nak panas-panas. So, tapi di dalam hospital tu sendiri sangat efisien, sangat cepat. Jadi kita tu walaupun tunggu kat luar 3 jam, tapi di dalam tu rasa kami is complete semua less than 45 minutes. So siapa yang pergi dengan Puan Intan your child? I pergi dengan anak saya 2 orang. Sebab saya anak lelaki saya umur 18 tahun, anak perempuan saya 16 tahun. So di sini dia orang benarkan untuk 15 tahun ke atas. Sebab saya sebenarnya syarikat saya ada arrange untuk vaccination drive di office. Tapi sebab itu hanyalah untuk staff, jadi saya pergi dengan anak saya untuk ambil sekali dengan dia orang. Sebab dekat Malaysia, so far NPRA tak luluskan below 18. And then yang baru ada baru Pfizer lah. So Sinopharm is yet to be confirmed. Itu pun masih masa menunggu kelulusan. Sebab ramai yang masih confused macam boleh ke bawah 18, ramai kata tak boleh, tak boleh. I kata, dan I cakap tak apa. Let me try first. I bawa anak I, kalau boleh ambil, kalau tak boleh then just tunggu je lah. Alhamdulillah rezeki dia orang kan? So dah habis vaccination, sebab lagi pula anak yang belasan tahun kan. So apa side effects ke kalau ada yang they might actually rasa, sebab vaccination ni kan, yelah cucuk mestilah sakit, tapi ada tak side effect lain? Alhamdulillah untuk first dosage 3 kita orang tak ada side effect.
sakit yang kat tangan tu biasalah. Kalau inject mana-mana pun kita akan rasa sekejap kan. Yang second dosage, saya dengan anak lelaki saya tak ada. Anak perempuan saya mungkin dia ada sakit perut sikit. Memang bila saya baca dia ada diarrhea sedikit kan. Tapi like sehari 2 hari je macam tu. Selebihnya tak ada. Okay. So okay, ada yang vaccination drive dekat office puan tu diorang dah buat ke tak? Dah buat. Lepas tu I rasa dia buat untuk 2 minggu. Lepas tu terpaksa diberhentikan because diorang nak fokus, macam I cakap, dia nak fokus on the second drive. And semua drive yang dekat tempat-tempat bukan vaccination center diberhentikan sekejap. Okay. So bila kita tengok, yelah sebab puan bukan frontliner tapi dekat UAE dia dah start giving out kan. This is macam testimoni lah, maknanya kita dah orang nampak yang look, kalau kita buat betul-betul this vaccination program, it will cover many Malaysians. So experience Puan Intan ni very important for those people yang nampak ni. Kan dia cakap asyik doktor je kan share experience. So kita bawa Puan Intan, not a medical person tapi someone yang dapat vaksin yang kita belum approve lagi di Malaysia, Sinopharm dari China kan. Bagi saya tak kisah vaccination jenis apa. Yang penting kita perlu dapatkan protection tu untuk diri kita. Betul. Sebab especially kalau kita nak terus sebab kalau kita nak terus hidup macam biasa sebelum ni, kita perlu lakukan sesuatu. If we keep on relying on current situation, it will not help us to go anywhere. Saya pun nak balik juga. Macam I selalu cakap dekat my patients, kalau kita tak buat vaccination program, so do you have a better option kan? Tak ada. I tak nampak lah sekarang. So bila and then kita tengok negara macam UAE, Israel, UK, US are going all out for it, and kita tengok Malaysia pun ramai dekat Dubai, memang ramai Malaysia. Ramai. Kan? So you know, and then for you to share experience dengan kita, macam kurangkan sikit lah kita punya anxiety nak dapat vaksin ni kan. Ramai dah Malaysians yang kat sini pun pergi ambil vaccination. Okay, so your friends ramai lah yang ambil? Ramai. Alhamdulillah. Betul. So dia orang semua okay? Alhamdulillah okay. Even saya baru complete saya punya second dosage hari Rabu lepas. Wow. So within 2 weeks you akan dapat full protection insyaAllah? InsyaAllah. And so far Alhamdulillah sampai sekarang tak ada rasa penat ke, orang kata macam letih ke apa benda kan. Okay. That's good. Alhamdulillah. So Puan Intan, I'm so happy for you. Tunjuk lagi sekali kad tu. Nak tunjuk ke? Yeah. Right, ni. Okay. They mention the date and this is the details, the personal details. Wow, okay. So good. Okay. Hopefully Malaysian will get ours soon. Okay, Puan Intan, thank you very much. Tengok dekat komen dekat Facebook, kita semua orang macam best dapat vaksin. So hopefully dalam masa kita nak tengok soon enough, kita akan nampak lah UAE akan cover most of the population. InsyaAllah. Saya doakan Malaysia juga akan, okay sekarang ni tengah trial program kan. Adik saya pun salah seorang volunteer. So saya doakan yang terbaik and so hopefully soon. Pfizer akan the one yang adik puan join tu dari China. Betul. Yes. Dia ada cakap, saya tanya dia, saya ingat Sinopharm, dia kata bukan, nama lain dia kata. Bukan. Dia tak ada nama lagi. Tu lagi special tu. So far Alhamdulillah dia pun tak ada side effect. Dia dah ambil both dosage. Oh Alhamdulillah, thank you. Sikit sampaikan salam M3 pada dia sebab menjadi rakyat Malaysia yang membantu kita dalam fight this COVID-19. Okay Puan Intan, I'm so happy. Tahniah sebab dapat vaksin. Bukan je Puan Intan seorang tapi dengan anak lagi 2 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, you take care Puan Intan. Okay, terima kasih Dr. Nini. Hopefully you can come back very soon. Okay, insyaAllah. Okay, you take care. Okay, bye Puan Intan. Bye. Okay guys, kita ada masalah dengan Dr. Awin malangnya.
Tengok Cuba, sikit. cuba test suara dengar tak sekarang? Oh, boleh. Okay, come on. I will we need you on Bagi board. persiapan. Selepas ada masalah teknikal ni. Okay, kita dah selesai 3 panel kita kan. Tetamu panel kita pada malam ni kat sini kan. So sekarang kita nak teruskan dengan panel kita yang seterusnya, panel keempat. Kita persilakan Dr. Fahmi. Dr. Fahmi Izwan yang sekarang seorang petugas kesihatan di Island juga. Mana Dr. Fahmi kita ni? Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Terima kasih juga kerana Selalu menerima kelawaan kami. Selalu membawang dekat komen je. Oh ya. Okey doktor, sebelum kita cakap lagi banyak lagi panjang lagi, doktor boleh terangkan sikit latar belakang doktor, macam mana doktor boleh ada dekat sana dan sebagainya doktor. Silakan. Okey, nama saya Dr. Fahmi Izwan bin Jantan. Asal dari Ipoh. Sama kita Ipoh. Saya beranak kat Kedah lah, tapi menetap, family menetap semua kat Ipoh lah sekarang. Okey, nanti kita tanya Ipoh kat mana. Ipoh kat Jelapang. Puncak Meru. So saya grad daripada Melaka Manipal Medical College tahun 2009. So bukan Irish grad lah. So saya macam pelik sikit. So saya dah dekat Island daripada 2018 lah. Sekarang saya dah 2 tahun lebih lah, dekat 3 tahun. So saya dekat Mulingga, Westmeath. So kalau macam Dr. Nora dia dekat Kok tu, kalau Kok tu lebih kurang macam Ipoh. Mulingga ni macam lebih kurang macam Kuala Kangsar lah, lebih kurang. Pekan kecil. Okey. Doktor dah berkeluarga belum? Dah berkeluarga? Belum lagi. Oh, belum lagi, masih single. Belum. Okey. Saya promote ni. Iba. Okey doktor. Doktor dah terima vaksin kat sana? Alhamdulillah, saya dah terima vaksin saya. Kejap saya tengok. First dose 8 hari bulan 1 hari tu. Okay. Second dose 29 hari bulan. Okey. Doktor lihat dekat sana macam mana? Okey, dekat. Dekat. Orang tunjuk juga lah kad lah. Memang kena bangga kita dapat kad tu kan. Dah selepas selesai vaksin yang kedua. Dr. Fahmi boleh share kad dengan kita semua sebagai seorang hacker worker. Bagaimana doktor tengok penerimaan sama ada daripada segi side hacker worker dan juga public untuk dapat vaksin ni? Adakah mereka rasa ragu-ragu nak dapatkan vaksin atau memang mereka excited nak atau bagaimana? Kebanyakannya penerimaan tu semua pun lebih kurang sama lah. Ada yang excited tapi dia orang still macam takut-takut, macam ragu-ragu lah sebab semua orang tahu kan yang kata vaksin ni still baru lah, macam dia punya production tu macam terlalu cepat lah, semua macam tak pastilah, tapi saya yakin lah di atas kajian-kajian yang semua dia orang buat dan vaksin ni dah terbukti selamat dari klinikal kan? Dari klinikal, lepas tu dia punya clinical data pun bagus lah, more than 95% efficacy rate kan. Ya, betul. Okey doktor, dekat sana macam mana cara diorang bagi vaksin tu? Diorang ada saringan dulu ke ataupun diorang memang wajibkan untuk semua rakyat ke? Di Island ni dia bagi dia bagi vaksin dalam fasa-fasa lah, dalam stages. So semua wajib untuk ambil lah. Dia tak diwajibkan tapi memang digalakkan. So dekat sekejap saya tengah tengok website HSC. HSC ni macam KKM lah. So dia bagi dalam fasa pertama ni orang yang dapat
vaccination fasa pertama ni daripada kira start daripada awal bulan 1 sampai bulan 2 ni. So fasa pertama ni orang yang diberi vaccination orang umur 65 ke atas yang tinggal di nursing home. Okey. Yang tinggal di long term care facilities, nursing home. Mereka dekat sana juga dengan pendekatan fasa jugalah. Fasa pertama, kedua, dia tidak buat sekali random untuk semua. So yang nombor 2 tu frontline healthcare workers in group 2, maknanya frontline healthcare workers yang terlibat secara langsung dalam merawat pesakit COVID ataupun kerja di hospital. Lepas tu yang kumpulan ketiga umur 85 ke atas yang tinggal di komuniti. Maknanya untuk fasa pertama ni 85 ke atas. Sebab sini orang yang berumur warga emas tu banyak. Ramai Ramai. So mereka mulakan dengan warga emas dahulu. Sekarang ni baru nak masuk fasa kedua lah. Fasa kedua ni orang yang frontline healthcare workers yang lain. Lepas tu community, kalau dekat community orang yang 70 ke atas. 70, berusia 70 ke atas. 70 ke atas. So dia kira kalau yang muda tak ada pesakit apa-apa tu mungkin lambat lagi lah kot. Okey. Maksudnya di sana dia orang memberi penekanan keutamaan kepada warga emas dulu, kemudian kepada warga emas, frontline workers, lepas tu orang yang berumur, terutamanya yang ada masalah kesihatan lah, yang comorbidities, kalau ada diabetes, kalau ada darah tinggi, ada penyakit apa-apa lain yang kronik. Sebab yang muda-muda ni mungkin akan dapat fasa yang kemudiannya ke atau bagaimana? Muda-muda ni mungkin akan fasa yang kemudian lah. Okey, Dok. Okey, saya nak, sebab saya tertengok satu video ni lah, ada satu rakyat Malaysia yang duduk dekat UK juga, dia terima vaksin. Lepas tu dia ada bagi tahu yang selepas dia dapat vaksin, dia akan diberi 15 minit untuk pemantauan. Saya tertarik dengan benda tu sebenarnya. So pemantauan ni mereka akan duduk di tempat, di center yang dicucuk tu untuk dipantau. Dalam masa pengalaman doktor sendiri, ada ke yang doktor tengok yang immediate reaction adverse effect kat situ ke? Yang saya tengok yang dekat vaccination center saya lah, memang tak ada yang kesan yang serius lah. Paling teruk pun ada pening-pening sikit lah, ada seorang dua yang pening-pening sikit. Sebab lepas kena cucuk tu orang kata vasovagal attack tu, darah tinggi, tekanan darah turun sikit, tapi tak adalah yang serius. Yang kesan alahan yang teruk tu so far tak adalah. Okey, tak adalah kesan alahan yang teruk, anaphylaxis, shock. Semua kesan-kesan sampingan tu semua yang dah dijangka, bukan yang tiba-tiba yang dijangka akan berlaku lah ya. Okay, doktor, saya ada satu last soalan ni. Doktor tengok selepas dekat UK ni dia lebih awal 2 bulan daripada kita dekat sini kan, dapat vaksin. Selepas dapat vaksin tu, adakah perubahan yang sangat ketara, terutama dari segi SOP yang mereka selama ni kita patuhi kan, jaga jarak, pakai mask, apa semua tu, adakah masih lagi diorang patuhi dengan SOP berkenaan? Dan bagaimana dengan pergerakan? Adakah diorang bebas pergi mana-mana atau bagaimana? Dekat Ireland ni, walaupun program vaksinasi ni dah dimulakan, tapi negara ni still masih lagi stage 5. Stage 5 ni kira yang paling maksimum lah. Maknanya semua kedai tutup. Kalau restoran tu untuk take away saja,
Alright. Lepas tu kalau kita nak bergerak pun tak boleh lebih daripada 5 kilometer daripada rumah kita, kecuali ada sebab kerja ataupun essential travels lah orang kata. Still lagi masih lagi SOP, Dikawal. masih lagi dikawal, penjarakan sosial, pakai mask. Cuma dekat sini kalau dekat pemakaian mask tu hanya diwajibkan kalau masuk indoor saja. Kalau dekat luar tak payah. Di luar tak payah pakai mask lah maksudnya. Di luar tak payah, cuma kalau masuk kedai ataupun masuk supermarket tu kena pakai lah. Confined space ni. Okay, Dr. Lim, dengan kata kesimpulan untuk doktor ni, walaupun dah ambil vaksin, SOP tetap kena jaga. Masih lagi dijalankan dan pergerakan masih lagi kawal. Betul tak? Ya. Itulah satu salah tanggap ataupun kesalahfahaman orang dekat vaksin ni. Vaksin ni bukannya kita dapat ilmu kebal ke apa, lepas kita vaksin tu kita jadi kebal. Vaksin ni lebih kurang kita bersedia untuk perang lah, lebih kurang kan. Kita bagi dia kenal musuh macam mana, bagi dia senapang, bagi dia meriah membesar. So bila jadi perang tu kita dah bersedia, bukan bila perang tu baru nak kelang kabut, baru nak cari senapang kan, baru nak cari senapang dekat mana apa semua kan. So bila dapat vaksin ni, orang terutamanya yang orang yang anti vaksin ni, dia ingat kebal. So kalau dia dapat vaksin, kenapa nak SOP apa semua lagi kan? Kita still boleh dapat COVID, tapi sebab badan kita dah ada antibody, jadi kita dapat melawan bila kita dapat penyakit tu dan kita takkan menjangkiti orang lain lah. Betul. So ya. Okey doktor. Saya harap yang baik-baik saja doktor kat sana. Okay, semoga pandemik ni cepat habis di muka bumi ni. Itulah, cepat selesaikan perkara ni. Sebab macam Dr. Kam, Puan Intan dengan Dr. Nora, saya pun tak sabar nak balik. Tak sabar nak balik ya. Okeylah. Sebab kita rasa satu tuntutan untuk kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat semua untuk melakukan sesuatu untuk pandemik ni. Salah satunya adalah mengambil vaksin. Inilah macam konsultan saya kata ni, vaccination program ni the beginning of the end orang kata. Permulaan sesuatu bagi pengakhiran macam drama pukul 7. Okay doktor, saya sangat berucap terima kasih sebab doktor sudi bersama kami malam ni. Mungkin akan datang kita panggil doktor lagi ke, mana tahu. Okay doktor. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, Kak Nini. Di mana Kak Nini saya? Okay, I'm here. Panel yang terakhir, Kak. Okay, so kita Awin ke nak continue ke nak Kak Nini continue ni? Saya tak ready untuk Kak Dr. Lim, silakan. Okay, so tak apa, let me do it. I'm so happy Alicia. Hi Awin, thank you so much. Okay, mana kita punya admin ni? Cik Zihan kita, boleh tak kita upkan doktor panel kita yang terakhir malam ni? Ini special. Hi Dr. Lim. Okay. Sorry, lupa unmute saya sendiri. Sorry. Hi, nice to see you, Doctor. Hi, good evening. Good evening. We are actually neighbours. Ya. Salam sejahtera, selamat malam dari sebelah Tambak Johor. Yeah. Saya cuba jawab dalam Melayu kalau saya masih ingat lagi. Actually, it's so near, yet kita macam tak boleh reach each other. Yeah, like two different world. Okay, haven't seen a lot of Singapore car in Johor Bahru, so that's sad.
Anyway, thank you Dr. Lim Eng Kwang. Actually, our panel tonight is our Malaysian doctor. He is a consultant nephrologist, renal medicine in our hospital that we know as Khu Tek Puat in Singapore. So, Yeah. okay, doctor, maybe you want to explain a bit more about yourself, like how long have you been in Singapore and what do you do actually? Hai, actually saya berasal daripada KL. Wow. Sebelum di Singapura, saya kerja di Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu, Sabah selama lebih kurang 8 tahun sebelum saya pindah ke Singapura. Saya sudah Okay. di Singapura lebih kurang 10 tahun. Hey, your BM is fantastic. So, saya cakap Melayu, ya? Boleh. Kalau boleh saya cuba jawab dalam bahasa Melayu. Takut lama sudah pakai, sudah kan lupa sudah sikit. No, it's still bagus. So, Okay. I pula yang malu sebab I macam cakap English. So, lepas ni kita cakap Melayu lah. Okay. No worries, boleh juga. So, saya pindah sini lebih kurang tahun 2010, start saya punya training di nephrology. So, sekarang saya kerja di Kota Pak Hospital Yishun. Actually, sebelum COVID, kalau saya pergi JB, 15 minit saja. Sekarang tidak tahu berapa lama lah. Mungkin 1 tahun lagi. Sebab I selalu pergi Singapore bila macam rasa okay, kita nak distress. So pergilah Singapore for one night or two. Sekarang ditengok jauh je. Kita mau distress pergi JB. Okay, so back to a serious question. Okay. So Singapore dah dalam full gear untuk immunisation program. So Yes, betul. Is so far faster than us, and we like watching like an eagle eye macam best here Singapore. Okay, so correct me if I'm wrong. Can you just tell us? I know that I found out that foreign workers, especially Malaysian lah kan, ramai kan kat Singapore, diorang dibenarkan diwajibkan vaksin. I'm not sure whether I'm right or wrong. Tapi in addition, can you explain cerita sikit macam mana Singapore government actually roll out their vaccination program in Singapore? Okay, so actually bukan wajib lah, tapi strongly encourage. Dia memang digalakkan untuk semua untuk pergi vaksin, dan vaksin tu di provide secara free. So kerajaan Singapura awal-awal sudah semasa COVID start, pada bulan April tahun lepas dia sudah start planning sudah untuk vaksin, sebab dari mula sudah tahu kan mau keluar daripada pandemik ini kita perlukan vaksin sebab tak ada ubat mujarab untuk curekan itu COVID-19. So dia sudah plan itu, sebab bila vaksin itu sudah dibuktikan, terus dia sign kontrak minta vaksin Pfizer, Biotech dan lain-lain. Hari ini dia terima second batch itu Moderna vaksin, baru sampai di tanah Singapura hari ini. Masa sekarang first batch punya semua pakai Pfizer Biotech vaksin. Okay. Yeah. So the first dose pertama vaksin tu 30 hari bulan Disember, sampai sekarang hampir 1,250,000 orang sudah dapat itu vaksin. So untuk Singapura punya strategi kan, dia fokuskan dengan itu frontliner, essential worker. So frontliner tu bukan saja hospital punya staff, police, bomber, ambulance driver, airport, custom immigration, semua tu dia kena vaksin dulu. Okay. So itu mula-mula dia orang sudah plan, sebab itu gate negara kan. Kalau orang mau masuk, orang mau transport, semua orang kena ada encounter. So kalau ada visitor dari overseas, ada COVID, tapi staff kita sudah divaksin, dia akan lebih selamat lah. Okay. So sekarang dah phase ke berapa? Actually, okay, so sudah start phase 2, sekarang dia mau masuk phase 2. Phase 2 tu senior citizen, warga emas. Okay. So warga emas termasuk yang boleh di community dan juga di nursing home, macam Dr. Fahmi cakap dulu, yang warga emas di nursing home semua kena vaksin dulu. Sebab dia orang kumpulan yang vulnerable, kalau dia orang kena COVID,
nanti dia orang tidak akan ada suffer lah, bad outcome lah. Ya. So sudah start phase 2 untuk senior citizen lah. Yang So saya exciting sendiri tu, actually macam panel-panelis yang cakap tadi, mula-mula masa itu vaksin roll out, ramai orang yang ragu-ragu tidak mau ambil itu vaksin. Sebab dia cakap terlalu cepat lah, tidak tahu boleh dipercaya tidak. Tapi selepas tengok ramai sudah ambil vaksin tu tanpa apa-apa side effects, lebih ramai orang ambil itu vaksin. So untuk saya sendiri, saya dia nampak tidak begitu fancy macam iron ataupun apps nice sejahtera lebih bagus lah. Ini kad biasa saja. That is itu kad yang paling mahal sekarang, okay? Ya, passport. Yeah, can't wait to go back. So itulah macam bila kita cerita pasal vaksin kan, bila kita tengok semua orang share and doktor pun share kad vaksin tu, yang paling orang risau ialah kalau I suntik what will happen, apa akan jadi pada I kan. Yang tu yang orang paling risau. Sebenarnya walaupun kajian demi kajian and kita dah tunjuk statistik, in fact baru-baru ni keluar jurnal cerita pasal 1 month diorang monitor vaksin in USA using Moderna and also Pfizer. So itu pun masih banyak yang bercerita tentang negatif kan. So kita nak tanya Dr. Lim, apa you punya own experience getting your COVID-19? I think Pfizer kan? Yes, Pfizer Biotech. Okay. So untuk saya sendiri tu, masa saya pergi injection, sebelum pergi sudah kena buat appointment lah, tak boleh walk in. So masa buat appointment kena iktiraf lah, ada alergi ke, ada ambil ubat cairkan darah ke, platinus, ada apa-apa penyakit yang lain. Kalau ada, mungkin masa ambil vaksin tu kena beritahu staff di sana tu, dia kena bincang dengan doktor di site tu, sesuai ke kita pergi untuk vaksin tu. Kalau kita sesuai, dia akan minta sign form, sign consent, ambil itu contact number, in case kita nanti ada masalah, dia boleh telefon balik. Lepas tu masuk, jumpa itu nurse tu akan tanya sekali lagi, ada masalah kesihatan ke, ada alergi apa-apa ke, sebelum dia double confirm, kita boleh terima itu vaksin. So injection tu actually jarum yang dia pakai sangat kecil, 26G, yang paling kecil, macam insulin dia. Very small. Tapi agak panjang sikit lah, kalau nampak macam takut lah. Doktor. It's very small. Kalau panjang lah small. So masa inject actually tak ada sakit. Tak ada sakit langsung. Doktor, kita cucuk orang tak rasa apa-apa kan? Bila kita kena, takut jugalah kan? Kalau saya minta nurse yang cucuk lah. Jangan doktor yang cucuk. Okay, so memanglah tak sakit sangat. Tak sakit sangat. Actually, kalau saya punya influenza jet lagi sakit tu. Okay. Influenza jet lagi sakit. Memang tak berapa selesa lah, I rasa. Betul. So, okay. Lagipun I think sorry doktor, volume dia kecil kan, is 0.3. Sangat kecil saja, sikit saja. So lepas inject, saya kena duduk di sebelah 30 minit untuk rehat dan tengok apa-apa reaksi tidak. Selama 30 minit saya di sana, semua okey saja. Lebih kurang 20 orang dalam itu hall. Kita semua duduk sana diam-diam, tengok telefon. Hampir mengantuk sudah. Lepas tu 30 minit, boleh jalan. So then you go back to work? Go back to work after that. Because really first day tak ada sakit langsung. Second day tempat injection sikit sakit, tapi memanglah kita cucuk itu masuk kan, memang akan sakit sikit. Day 3 saya sudah boleh buat sukan cycling, apa-apa saya sudah buat tu. So no problem at all. So your first dose bila? First dose tu middle of January, second dose saya esok. Wow, okay, waiting for you. Can't wait, yes. Yes. So by another 2 weeks or so, you are fully protected, hopefully. Hopefully. So kita you are our last panel for tonight, and before we end,
I know that, you know, in Malaysia, like, anti-vaccine is saying a lot of things, you know, like, not so good lah untuk kita punya masyarakat kan, menyakutkan. And malam ni kita punya panels, macam, okay, tengok good looking doktor in front of us kan. So, mungkin doktor ada nak pesan pada Malaysian yang mungkin macam sure ke, tak sure ke, macam tu kan. Okay, for me, I memang excited. Tunggu hari. Waiting for macam ini orang tunggu orang nak propose to me, you know. So excited. Okay? So for you, mungkin you ada something nak pesan to our fellow Malaysian, nak cakap apa pada Malaysian yang nak dapat vaksin ni soon. Yes. So fellow Malaysian, actually kalau dapat vaksin tu bukan saja kita protect sendiri. Sebab jangan lupa kan ada sekumpulan masyarakat yang tidak boleh dapat vaksin. Sebab dia orang mungkin bawah 16, kalau ada keluarga yang anak-anak kecil kan, mungkin dia orang tidak dapat vaksin tu. Ada keluarga yang ada alergi, dia orang tidak akan dapat vaksin. So kalau kita dapat vaksin kan, kita boleh selamatkan dia orang juga sebab kita keluar kerja, kita mungkin dapat itu COVID, bawa balik rumah, dia orang yang kena, dia orang yang suffer. So kalau kita sudah vaksin, kita tidak akan kena COVID dengan lebih senang. Bila kita balik, keluarga kita pun senang. So, vaksin tu sangat penting untuk mencapai itu herd immunity. Kalau kita boleh capai itu kan. Yes. Harap kita boleh jumpa lagi cepat. When you back in Johor, okay, hopefully kita boleh makan, you know, like mungkin kacang pool. You miss that? Ya, lupa. Okay, so Dr. Lim Angkuang, I am thankful. M3 is so grateful to have you. Kita terima kasih sangat. Good luck untuk vaksin besok. And Thank you. Wish us luck sebab sepatutnya program vaksin di Malaysia kita akan completekan massive vaccination dalam masa 1 tahun. So we start with a Pfizer first. Hopefully by next week I can get mine. So then I can show to you. I got my card too. Okay, so doctor, Great, thank take care. you. All the best. You take care. Okay, Bye-bye. bye. Thank you, bye. Okay guys, saya kehilangan Dr. Mazwin, tapi okay. Mana dia? Okay Awin, kita nak tutup cerita, cepat. Dengar tak? Dengar. Okay, let's go. Kita tutup cerita Alright, sekarang. Kat sini kita dah sampai penghujung dah. Kan? Yes, betul. Sedap je, seronok je kita dengar pengalaman semua orang dapat vaksin. Kita tak sabar-sabar nak tunggu ni. Paling tidak minggu depan. Kak Dini excited sangat. Rasa macam lambatnya masa berlalu, nak cepat-cepat sangat dapat vaksin ni supaya semua lebih baik lah kan. Alright. Yes. So kita ada satu segmen lagi sebelum tutup. Kita nak jemput Dr. Amirul yang kita dah plan untuk bagi sikit kesimpulan untuk segmen kita hari ni. Ada ke tak ada admin? Admin ada tak untuk Dr. Amirul? Kalau tak ada kita akan tutup terus je. Ada tak? Okey, macam tak ada Kak Nini. So Kak Nini, kita nak ucap terima kasih sekali lagi kepada kelima-lima tetamu panel kita Kak. Pertama tadi kita ada Dr. Kamarul Zaki, kemudian kita ada Dr. Nora Ashikin. Yes, kan? yes. Ketiga kita ada Puan Intan. Keempat kita ada Dr. Fahmi dan kelima kita ada Dr. Lim. Okey, terima kasih kepada kelima-lima panel kita pada malam ni. Okey Kak Nini, kita pun dah tak nak banyak cakap, kita dah nak tidur. So Kak Nini tadi kita buka pantun kan? Buka pantun pasal kita boleh tidur. Okay? I got my COVID-19 training besok. I'm in Melaka now. Okay. Sekarang kat Melaka, cantik sangat badan Melaka. Terima kasih hotel yang internet sangat bagus. Okay, so Doubletree Hilton. Okay, so kita nak pergi pantun Tutup. Nak tidur. Okay, so antara masak, hidang tetamu, kuih bangkit. Elak diri ke tempat sesak agar COVID tidak berjangkit. Okay, Kak Nini tak pandai pantun tapi I just baca je lah I'm so bad at it.
Okay, before I tutup, thank you very much semua orang. Minta maaf ada kekhilafan, ada kesilapan, ada kesalahan teknikal. Itu normal, minta maaf sangat. Dan sorry terlebih panjang daripada yang sepatutnya. Kami sebenarnya excited. Tu je. Okay, so before kita tutup, so akak balas batu awin, okay? Ya, silakan Kak. Pucuk kaduk bunga kenanga, dayung perahu 7 haluan. Duduk rumah usah merata, elak keluar tanpa tujuan. Okay? Ya, so okay, Kak Nini. okay, Kak Nini, semua terima kasih orang. jadi co-moderator. Sama-sama. Oh, thank you Awi. I love you. I love you Okay. too. So, terima kasih untuk yang semua menonton. Terima kasih kepada M3 members admin, Puan Fiza dan juga Cik Zihan. Dan juga untuk kakak kesayangan kita, Dr. Sakina yang ada kat background ni. So, thank you all. Terima kasih. So, hopefully, insyaAllah 21 hari bulan. Komuniti akan sampai di bumi Malaysia. Let's go and vaccine. Lindung diri dan kita lindung semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Bye.